Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So insyaAllah, sa araw na ito ay dadako tayo in chapter 15. But bago tayo dumako doon, patapos na ang ating book 1, dalawang chapter na lang to, magdagdag muna tayo ng ating mga almufradatul musanida, the supporting or helping vocabulary. Sa susunod na natin sariwain yung mga bagong vocabulary nating nakaraan, no? Kailangan muna nating magdagdag at one page ang idadagdag natin, insyaAllah, sa araw na ito. Okay? So, dako tayo sa al-atatun, meaning ito yung mga muebles, no? Okay. Okay, first picture. Page what? This page na to? 375, 85, no? 85. Okay. Al-atats, the muebles, kagamitan sa bahay. Okay, the number 1 is misbahun. The meaning of misbahun is yan, yung ilaw na yan, lamp. Lamp, ha? Misbahun is ilaw or lamp. Mga bombilya. The second picture, surat at-thaniya, martabatun. Martabah. Meaning this is mattress. Mga kutsyon, no? Okay. Martabatun, ha? Madali lang tandaan yan. Parang pangalan lang yan ng mga kupar. May pangalan ganyan eh. Marta. Di ba? Marta. Dagdagan mo lang ng ba. Tapos yung tamarbuta, sukun, martaba. So, meaning makakatanda ka lang ng pangalan ng Marta. Tapos dagdagan mo lang ba. Pinatamarbuta. Mattress na yon. Okay. Number 3 picture. Gitaun. The gitaun is the blanket. Cover. Pag sinabing blanket, makapal na pantakip ito, ha? Blanket. Cover. The next picture is hatipun. Hatipun. Telephone. The cellphone is jawalun. Walang jawalun dito, no? Hatipun is telephone. Jawalun is the mobile, cellphone. Mirwahatun. Mirwahatun or mirwaha is electric fan. Fan. Okay, next. Mukayyifun, aircon. Mukayyif or mukayyifun is aircon. Okay, next. Khizanatun. The khizanatun is cabinet. Cabinet. Next, wisada. Wisadatun, wisada is pillow. Unan. Wisadatun or wisada, unan, pillow. Ito, alam nyo na ito. Matagal nyo nang alam to. Kursi yun. They say chair, Kursi yun is chair.
Tawilatun, like Maida. This ay table. Maidatun, tawilatun, table. Okay, next. Midfa'atun, midfa'a. This is a flame or heater. Yan, mas maganda heater, ha? Pampainit. Heater kapag malamig ang panahon, no? Heater. And the last, rafun. This is shelf. Ano sa Tagalog ang shelf? Yan. Istante. Ha? Istante. That is a shelf. Okay? Number 1, Abdullah, misbahun, lamp. Number 2, martabatun, mattress. Number 3, gitaun, blanket. Number 4, hatifun, telephone. Jawalun is the mobile. Mirwahatun, electric fan or fan. Mukayyifun, aircon. Kizanatun or kizana, cabinet. Wisadatun, pillow. Unan. Okay na. Okay. Next, asafar. No, nagagamit ito sa pag-travel, pati siguro sa lapi, kasama na rito. Okay. Ito, kasama rin siguro ito. Kailangan din sa travel dala-dala ito. Itong unang ito. Mihfadatun. The mihfadatun is wallet. O, siyempre, ta-travel ka, may wallet ka. Kahit mga babae, may pitaka yan. Okay? Mihfadatun. Mihfada. Wallet. O ito, alam niyo na rito. Darraja. Darrajatun, bicycle. Darraja. Nukudun. Is a cash, money, currency. Like malun. Wealth. Malun, wealth. Sometimes they use it to money. So, nukudun is same. Currency, cash, or money. Cash, money, or currency. Same in malun, ha? Okay, next. Jamarikun. Custom. Jamarikun is the custom. Custom. Yung minsan nagpapadala sa mga barko-barko. Sa pier dadating yan, may mga custom doon. At is a custom. Lugar yan. Safinatun. Sapin, no? Tagalog, no? Sapin. Sapina. Is a ship or boat. Ship or boat. Yun itong pabagat yung sapara, title niya, no? Nagagamit sa pagta-travel. Okay? Safina or safinatun, boat or ship. Same in markabun, also boat, but sometimes they use ferry. Ferry. Ferry or boat. Pinamamasada din to, di ba, Mer? Pinamamasada din ito, eh. Yung mga yati kasi sometimes pang personal lang nagamit yan, eh. Mga ferry, pinampapasada nila yan, eh. Kasi nung nasa Lamaw ako, may ferry dun sa Pantalan, dinadala na sila Manila. Yun ang nagiging sasakyan nila, mga ferry. Okay? Ferry boat, pwede rin ganyan. Okay? Okay, ferry boat, ha? Tawag nila ferry boat. Okay, hindi lang basta boat, ferry boat. Okay. So, safinatun is boat or ship. Markabun is ferry boat. Okay? Ferry boat. Next. Mugadaratun, mugadara. Napag-aralan na natin to, ha? Leaving, departing. Yung verb nito, gadara. Leaving or departing. Paalis, no?
Wusulun, meaning arrival, attainment. Arriving, dahil ito ay noun, arriving. Wusulun. Wasala ang verb, no? Wusulun. Okay, mahattatun or mahatta, terminal or station. Mahattatun or mahatta, terminal or station. Siguro naman, alam niyo mga terminal, no? Like mga terminal ng mga bus, like that, ha? Istasyon. O ito, sayaratul ujra, taxi. Pag sinabing sayaratul ujra, taxi. Pag sinabing sayaratul car, kotse. Pag sinabing sayaratul ujra, taxi. Iklaun, meaning take off. Iklaun is take off. Departure, pwede rin. Take off yung lilipad, lumipad. Paalis, departure. Pag sinabing magte-take off, aakyat na yan, lilipad na. Like aeroplano, no? Hubutun. Hubutun, drop, pero mas maganda, descent. Falling down. Pababa, descent. Descending. Descending, falling down. Kaysa sa dropping, no? Mas maganda descending or falling down. Pababa, bababa. And the next, asihatul marad, meaning yung mga ano to, sa mga may sakit, no? Yung kalusugan hindi maganda, mayroong diferensya. Number 1, magasun. Muntik ng magasin, no? Magasun is sakit sa tiyan, stomach pain. Stomach pain. Minsan tinatawag itong colic. Colic. Pag sinabing colic, matinding sakit sa tiyan, ha? Colic or stomach pain. Okay, ito magagamit sa hiwar ngayon to. Zukamon. Magagamit sa hiwar to. Zukamon. Zukamon is cold. What's cold? Or flu. Sipon, ha? Common cold. Minsan, tinatawag to, matindi. Common cold, ha? Okay. Sipon. Next. Jarrahun. The meaning of jarrahun yung sarjon. Parang ino-opera yan, no? Sarjon. Ino-opera yan pagkaganyan. Jurhun. This is like an injury but wound. Okay, wound. Nagdurgo. That's a jurhun. Wound. Ito, madali ito. Kasrun. Kasara, no? Kasrun, break, or pwedeng tawagin fracture to. Fracture, break. Meaning, nabali. Nabali, fracture or break. Next, nazifun. Nazifun is bleeding. Kanina yung one na sugatan, no? Tama? One is na sugatan. Bleeding yung nagdurugo. Or like a injury, or one na sugatan, no? Okay. So, ang bleeding yung nazifun. Nazif. Okay, igmaun. Meaning, igmaun yung dalawa kasing kahulugan nito. Pag sinabi mong unconsciousness, walang malay. But madalas gamitin nito, fainting. Fainting, nanghihina.
FA. Fainting. Nanghihina. Ba't tinatranslate nila ito ng unconsciousness, meaning yung walang malay. Siyempre, pag may sakit ka, mahina ka, o sometimes wala kang malay. Kayun, pagsusuka, vomiting. Kayun. Okay? Tatlo na lang. Humma, meaning fever. Lagnat, humma. Ishalon, diarrhea, pagtatae. Ishalon, diarrhea o pagtatae, pagdudumi. And the last, ru'afun, nosebleed, pagdurugo ng ilong. Ru'afun. So alhamdulillah, yan ang mga bagong supporting vocabularies natin. Dako tayo sa ating bagong chapter. Chapter 15? 15? Yes, 15. Okay. Al-Wahdatul Kamisa, mabni in Fatha, 11 to 19. Al-Wahdatul Kamisata Asharata. This is a 15 or the 15th chapter. Al-Wahdatul Kamisata Asharata. Al-Unwanu fi hadhihi al-wahda, the title in this lesson, As-Siha. As-Siha or As-Sihatu is the health. Ang kalusugan. The health. Okay, we will go to the first hiwar. Al-Wahdatul Kamisata Asharata, Ad-Darsul Kamisu Watamaluna 85 lesson. Al-Ardu, the representation or display. Al-Hiwarul Awwal, the first dialogue, ang unang dialogo. Okay. Ikra, Amir. Mas'ud and Mahmud, no? The hiwar between Bainal Mas'ud and Mahmud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Limada hadartal yawma ila al-mustashfa? Hadartu lizziyarati tabibil asnan bimatas ash'uru bi alamin shadidin fi asnani. Walimada hadarta anta illa al-mustashfa? Hadartu li ziyarati tabibil anfi wal uduni wal hanjara. Bima tash'uru? Ash'uru bi alamin shadidin fi uduni. Haladayka mar'idun ma'at tabibi? Naam. Mau'idiyis sa'atal ashirat. Mau'idis sa'atal ashrita aidan. Ashirata aidan. Asa'atul anat si'atu wan nisfu. No, tasi'atu. Asa'atul anat tasi'atu. Asa'atul anat
تاسعة ونصف والباقي نصف ساعة. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Okay. Undur wastami wa'aid. Aidu. Al-hiwaru bayna mashhudun wa mahmudun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uy. Ba't sumasagot ka? Sundin mo lang binasa ko. Anong walaikum salam? Okay, repeat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأسنان. حضرت لزيارة طبيب الأسنان. بما تشعر؟ بما تشعر؟ أشعر بآلام شديد في الأسنان. أشعر بألم شديد في أسناني. ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة والحنجرة. بما تشعر؟ بماذا تشعر؟ أشعر بآلام شديد في أذني. أشعر بألم شديد في الأذن. هل لديك موعدة مع الطبيب؟ هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم. نعم. موعد الساعة 10. موعد الساعة 10. موعد الساعة 10 أيضا. موعد الساعة 10 أيضا. الساعة الآن 9:30. الساعة الآن 9:30. الباقي نصف ساعة. الباقي نصف ساعة. So sabi ni Mas'ud kay Mahmud, pareho itong ismo maful, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then ang reply ni Mahmud, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabi ni Mas'ud kay Mahmud, Limada hadarta? Limada hadarta meaning here the hadarta you present. You came. Why did you come? Why did you come? That is a limada hadarta. Why did you present? Why did you come? Bakit ka dumating o pumunta ngayon? Today? That say al-yawma, limada hadarta al-yawma. Why did you come today ilal mustashfa? Bakit ka dumating o pumunta ngayon sa hospital? Sabi ni Mas'ud kay Mahmud, what is mustashfa? Hospital. Sabi ni Mahmud, hadartu, I came, meaning ako yung dumating, meaning sa hospital, no? Hadartu, I came, liziyarati. What's the meaning liziyarati? To visit. Yes, to visit. Harjari si majru, wa huwa mudaf, tabibi, mudaf ilayhi, wa huwa mudaf again, alasnani, mudaf ilayhi. Okay? Hadartu liziyarati, I came to visit tabibil asnani. This tabibil asnani, magkasama to. Tabibul asnan, meaning they say, dentist. Dentista. Pag sinabing tabibul asnan, dentista. Pag sinabing tabibun, doktor. But pag sinabing tabibul asnani, mudaf ilayhi, dentist. Sa ngipin yan eh. Okay, what is asnan? Teeth. Teeth, ngipin, mga ngipin. That's why tabibul asnani, dentista. Okay? Bakit siya pumunta? Dumating sa hospital, adartu li ziyarati, tabibil asnana, para bisitahin ang dentista. Sabi ni Mahmud yon kay Mas'ud. Sabi ni Mas'ud, bima tash'uru? What do you feel?
Ano bang nararamdaman mo? Okay, what do you feel? Anong nararamdaman mo? Meaning, ba't ka nasa ospital? Okay, ba't mo pinapasyalan ng dentista? What do you feel? Bima tash'uru. Sabi ni Mas'ud, sabi ni Mahmud, ash'uru bi alamin. Ash'uru follow by B, remember ha? Sya'ara yash'uru. Alamin or alamun is pain. Pain. Ache, pwede rin ang ache. Ba't gagamitin ko rito ang pain? Sakit, no? Hapdi. Ash'uru bi alamin syadidin, syadidin is siber, matindi. In Quran, maraming syadid, ha? Inna Allah syadidul iqam. So, syadid is sibir, matindi. So, the meaning of ash'uru bi alamin syadid, I feel severe pain. Okay? I feel, nakakandama ako ng matinding sakit. Fi asnani, in my teeth. Hindi say plural ha, asnanun is plural. Sinnun is the singular of teeth, tooth, sinnun. No, para siyang AIDS, no? Anong nararamdaman ni Mahmud? Ash'uru bi alami syadidin, I feel severe pain fi asnani in my teeth. At si Mahmud naman na nagtanong ngayon kay Mas'ud, nag-meet sila nasa hospital pareho. Sabi niya, walimada hadarta? Meaning, and why did you come, anta? In-emphasize niya, ilal mustaspa. Meaning you, why did you come to the hospital? Bakit ka dumating sa hospital? Bakit ka pumunta sa hospital? So sabi naman ni Mas'ud, hadartu, I came. Liziyarati, to visit. Tabibil ampi wal uduni wal hanjarat, meaning this a ENT doctor. ENT doctor. ENT. Pag sinabing ENT doctor, ginagamot niya ang tenga, ang nose, and throat. Hanjaratun is throat, lalamunan. Okay? Throat. Also, halkun is throat. Halk. Pag nag-aaral kayo ng mga tajwid rules, halk ang ginagamit. Halk. Also throat. Okay? And also halk, alam natin, yung shaving. Nagagamit din sa shaving ang halk. Halkun, ha? Parehas lang na almost. But here, halk and hanjaratun is throat. Lalamunan, ha? Parehas yan. So pag sinabing tabibul anfi wal udni wal hanjarati, this is ay ENT doctor. Okay, parting ulong ginagamit niya. Iba kasi yung sa mata eh. Iba yung sa bibig, dentist ay sa bibig, iba rin sa mata. So ang ENT, tenga, ilong at lalamunan ng sa kanya. Yun ang dahilan ni Mas'ud kung bakit naman siya dumating sa hospital. So sabi naman ni Mahmud kay Mas'ud, bima tash'uru. What do you feel? Anong nararamdaman mo? Sabi ni Mas'ud, ash'uru, I feel, bi alamin, syadidin, same no? I feel severe pain, severe ache, fi uduni. What's fi uduni? In my ear. Abdullah. Fi uduni. In my ear. So Mahmud said to Mas'ud, Halladayka? Anong ibig sabihin ng halladayka, Dula? Do you have? Meron ka ba? Ng ano? Maw'idun. Do you have appointment? You may say also engagement. Ha? Appointment, time, appointment, engagement. Meron ka bang pakikipag-ugnayan? Halladayka appointment? Meron ka bang appointment o pakikipag-ugnayan? Ma'at-tabib, with the doctor? Do you have appointment with the doctor? Sabi ni Mahmud kay Mas'ud. Meron ka bang appointment? Pakikipag-ugnayan sa doktor? Sabi ni Mas'ud, naam. May appointment siya, no? Naam. Mau'idi, may appointment asa'at al-ashira.
What's the meaning asa'at al-ashira? 10 o'clock. Meaning ng naam, I have appointment to the doctor. Mauidi, my appointment is asa'at al-ashirata, 10 o'clock. Sabi ni Mahmud, mauidi asa'at al-ashirata aidan. Meaning, meron din akong appointment. Meaning, ladayya, I have. Okay? Ba't hindi mo na makikita yon? Sabi nilang, mauidi, may appointment, asa'at al-ashirata, 10 o'clock, aidan also. So, meron din siyang appointment, 10 o'clock sa doktor. Mas'ud said, asa'atul anat tasi'atu wa nisfu. Meaning, the time now is 9:30. Or you may say, it's 9:30 now. It's 9:30 now. Or you may say, the time now is 9:30. Al-baki, the meaning of al-baki is left or remain. Al-baki nisfu sa'atin, meaning half an hour left. Meaning may natitira pang kalahating oras para maging 10 o'clock. Half an hour left. Al-baki nisfu sa'atin, meaning half an hour left. That is say the first hiwar. Okay, now we will go to second hiwar. Al-hiwar tsani. Ikra ya Dawud. Al-mudarrisu, the talib, no? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Limada tagayyata anil Nung tagayyabta. Tagayyabta. Limada tagayyabta anil dirasati. Usibtu bizukamis syadid. Bima sya'arta? Sya'artu bisuda'is syadidin. Bisuda'in syadidin fil lail. Wartafa. Kapag tituloy nyo yan, hindi nababasa ng sa tulwasal, irtafa'a, wartafa. Sya'artu bisudu'in syadidin fil lail. Wartafa'at. Yes, wartafa'at. Wartafa'at darajatul hararati. Halqabat. No, magbutin yung bigkasin. Halka, double count. Halqabal tabib. Yes, halkabal tabib, hindi alkaba. Halqa, double count ha. Halkabal tabib. Naam. Dahabtu ilal mustashfa bil is'afi. Yes. Wal Anong wal? Walang wal yan. wa qabaltu tabiba. Yes. Wa bima nasaha kat tabibu nasahani birrahati wat tanawalud dawa'i. Wahada huwa takharirut. Tantakairut. Malabo yata ang mata niya daw. Takriru. So, huwag kayo maglalagay ng kalkala sa ganyan. Yung Quran ng kalkala. No? So, walang proof na sa pangaganyan naglalagay ng kalkala. Takriru, don't say taka. No, takriru. Wahada huwa takriru. Wahada huwa takrirut tabib. Anong tabib? Tibbi. Tibbi. Wahada huwa takrirut tibbi. Yes. Syukran laka. Wa bima tashkurul ana. Alhamdulillah. Ana bikhair. Yes. Alhamdulillah. Barakallahu fiqh. Okay. Ibda'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sabi ng teacher sa talib, limada tagayyabta anil dirasa? لماذا تغيرت عن الدراسة؟ Sabi ng student, usibtu bisukamin syadid. أصبت بزكام شديد. The teacher said, bima sya'arta? بما شعرت؟ Sya'artu bisuda'in syadidin fil layl. شعرت بصداع شديد في الليل Wartafa'at darajatul hararati. وارتفعت درجة الحرارة. Hal qabalta tabib? هل بعض الطبيب؟ Naam, dakhabtu ila al-mustashfa bil ishab. نعم، ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف Wa qabaltu tabib. وقابلت الطبيب. Wa ma nasahaka at-tabib? وبما نصح الطبيب؟ Nasahani birrahati wa tanawalu dawa. نصحني بالراحة وتناول الدواء. Wa hadha huwa taqriru tibbi. وهذا هو التقرير الطبي. Shukran laka. شكرا لك. Wa bima tash'uru al-an? وبما تشكر الآن؟ Alhamdulillah ana bi khair. الحمد لله أنا بخير. The teacher said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi niya sa isang estudyante, and the student said, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And the teacher said to the talib, Limada tagayyabta anid dirasa? Tagayyabta from gaba, meaning tagayyaba. What form is this? Verb. Form 2. Form 5. Hindi ito mudari yun. Past tense to. Tagayyaba meaning absent. Remain absent. But anta tagayyabta. Why did you remain absent? Why did you remain absent? Anid dirasa, from the studying or schooling. Why did you remain absent from the schooling or studying? Bakit ka na nanatiling absent, no? Sa pag-aaral. Sabi ng teacher sa estudyante. At talibu said, usibtu from asaba. No? There's a possibility this is a majhul. Okay? This is a majhul. That's why usibtu. When you use the asaba, that translate to hit, to striken, attack, afflict, suffer, after this you may put be. But if there is already arjar, don't put be. Like for example, ma'asaba min, don't put be. Ma'asaba min musibatin illa biidnillah. Walang mangyayaring affliction na hindi ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala o pinangyayari ng Allah subhanahu wa ta'ala. But if there's no mean, the translate is to afflicted or suffering, put be. Kasi marami pang translate ang asaba na kung saan hindi mo kailangan nilagay ang be kapag kaganon. Like for example, also the translate of asaba is to hit the target. To hit the target, to score. Translate niya yan. Also, to be in the right or to correct. But if you translate affliction, suffering, put be. Okay? So, usibtu, sabi niya. Usibtu. The pattern of majhul is pu'ila. Pu'ila. The meaning of usibtu, I felt, I suffered, I afflict, I impacted. Pag ganyan, may be dapat. After that, I hit, suffer, felt, afflict, or hit, or infected. Dito sa gamitin natin na I felt or suffer, I afflict, pwede rin. I afflicted, yan because of past tense. I afflicted or suffer
bisukamin syadidin. What sukamun? Kanina sinabi ko to. Sukamun, cold, sipon. Usibtu bisukamin syadidin, meaning I'm suffer severe cold. Parang common cold na to, no? Severe common cold. Ako ay nakararandam o dinapuan ng matinding sipon. Matinding sipon, bisukamin syadid. Al-Mudarrisu said, bima sya'arta, past tense, no? What did you feel? Anong naramdaman mo? Anong naramdaman mo? Anong naramdaman mo? Anong nadama mo? What did you feel? Sabi niya, naramdaman ko, okay, naramdaman, past tense na ito, sya'artu, naramdaman ko, bisudain syadid, fillail. Naramdaman ko, bisudain, sudaun is headache. Sudaun is headache. Sakit ng ulo. But after sya'ara also, V. Sya'artu bisudain syadidin. May nata. So, I feel severe headache. Nakaramdam ako ng matinding sakit ng ulo at night. Fillail. Nakaramdam ako ng matinding sakit ng ulo at night. So masakit ang ulo niya, yun ang naramdaman niya. Wartafaat. Why irtafaat? Tatawtanisi because of filis darajatu, feminine. Then wahuwa mudaf, hararati mudaf ilayhi, wahuwa mudaf, ya mutakallim mudaf ilayhi. Wartafaat darajatul hararati. Nakaraan, natapik na natin ang darajatul hararati. Ano bang nakaraan ito? Level of temperature. Level of temperature. But here, wartafaat, so una natin ang file. Darajatul hararati, the level of my temperature increase. Irtafa'a, increase. Tumaas. Irtafa'a, increase. But irtafa'at because darajatu is the file feminine. So meaning the level of temperature of my temperature, meaning sakit ng ulo, yung level niya, increase. Tumaas. Sumakit talaga, no? That is a wartafa'at darajatul hararati. Kapag mayroong irtafa'at putwaw, hindi nyo babasahin ng sa tulwasan, no? Silent. Wartafa'at. Instead na irtafa'at, wartafa'at. What's the meaning irtafa'a? Increase. Okay, tumaas. And then the teacher said to Talib, hal qabalta? Qabala? What's qabala? He met. Yes. What qabalta? Did you met? Okay. Did you met? Did you confront? Did you encounter? Yan, mga translate ng ganyan yan. Okay. Did you met? Did you confront? Did you encounter? O sabihin nyo, did you get together? Did you get together with? Nakuha nyo? Confront, encounter, met. Did you meet what? Whom? The doctor. Tabiba. Mafulong bihi. Did you meet the doctor? Sabi ng teacher. Nakatagpo mo na ba ang doktor? Meaning, nakipagkita ka na ba sa doktor? Parang ganyan yan. Sabi niya, naam. Dahabtu ilal mustasfa bil is'ab. Paano niya kaya nakatagpo, no? Ito yung sinabi niya. Naam. Meaning, nakatagpo na niya. Paano? Dahabtu ilal mustasfa. I went to the hospital bil is'ab with the ambulance. Is'abun is ambulansya. Ambulance. Dahabtu ilal mustasfa. I went to the hospital bil is'ab with the ambulance. And then, wakabaltu tabib. Yun, nagpunta siya sa hospital. Wakabaltu tabib. And I met the doctor. And then the teacher said, wabimana sahakat tabib. Unahin natin yung file, doktor, tabibu. Wabimana sahaka. Nasaha, this is ka, abang pulong bihang ka rito, hindi niya kasama. Nasaha is
advise, to advise. Meaning, he advised. Nasaha. Here guys, the mafulun bihi and tabibu is file. Wa bima nasaha kat tabib. And what the doctor advised you. At anong pinayo ng doktor sa iyo? At Talib said, Nasahani, he advised me. Nasaha, remember he advised. Ya mutakalim, he advised me, nasahani. Birraha. Rahatun is relax. Rest. That is a rahatun. Okay? O kaya pwede rin itong vacation. Kaya bakasyon, pwede rin magamit yan. But relax, rest, mas mainam. Okay? Nasahani birrahati, meaning he advised me to make relaxation, relax, or to rest. Pahinga. Pahinga ka muna, sabi ng doktor. Yun ang ibig sabihin. And then, watanawulid dawa. Watanawulid dawa, tanawala, tanawulu. Masdar ng tanawala, tanawulu. But here, watanawuli. Okay, watanawuli. Why? This ay mautupon bilwaw to rahati, birrahati. Watanawulid dawa, meaning to take or consume the medicine. I explained already the verb madi nito, tanawala, pwede sa liquid, pwede sa solid. So dito, in-advise niya rin ang uminom ng gamot, consume, or to take a medicine. Gamot, dawa is gamot. Watanawulid dawa, meaning and to take or consume the medicine. Okay? Dawa is medicine, Wahada huwa takrirut tibbi, meaning, papasok to, maselan masyadong para lang to, bata pa lang, kailangan niya na to. Wahada huwa takrirut tibbi, meaning, and this is the medical report. Okay, takrirut tibbi, medical report. The huwahir is the, what is huwahir? Wahada huwa takrirut tibbi. What is huwahir? Damirul fasli, okay? Damirul fasli. Shukran lak. Sabi ng teacher, shukran lak, thank you to you. Wabima tasurul an. O anong nadarama mo ngayon? What do you feel now? Anong nadarama mo ngayon? Sabi niyang Talibun, Alhamdulillah, ana bikaya. All praise and thanks belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. I am fine. Okay? Ana bikaya. I am fine. Next page. The last hiwar, the third. Al-hiwar thalith. The third dialogue. Okay? Basahin mo. Dawood. Tapos ka na ba, Dawood? Abdul Karim. Ikaw magbasa. Mag-asawa, husband and wife. Saudiyatu is wife and Saudiyun is husband. Okay, begin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khayran, hal qabalta at-tabib? Na'am, wa fahasa as-sadra wal qalba wal kulyah وقاس الضغط وما النتيجة القلب سليم وما النتيجة القلب سليم والحمد لله هناك ارتفاع قليل في الضغط في ضغط والسكري والسكري ما سبب ذلك زيادة الوزن وماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك السكريات. وهل طلب منك شيئا آخر؟ نعم، ممارسة الرياضة وتناول الفواكه والخضر
والخضروات شفاك الله شكرا لك. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Okay, waidu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi ng babae o wife sa asawang lalaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi ng asawang lalaki, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The wife said, Khairan. Khairan. If you say Khairan in the beginning, this is a dua. This is a dua. Meaning, I hope you are fine. I hope you be khair. Okay? I hope you are okay. I hope you are fine. That is a khairan. This is a dua. What's the meaning? I hope you are fine. I hope you are okay. That is a khairan. Siguro, alam ng asawa, nagpatingin tong asawang lalaki, no? Kaya sabi ng babae, Zawjatu khairan. Hal ka ba tabib? Did you meet the doctor? Nakatagpo mo ba ang doktor? Nakita ba kayo ng doktor? As-Zawju said, Naam. Meaning, nagkita sila. Wa fahasa. Wa is N. Fahasa, to examine. Meaning, kapag lalagay mo sa huwa, he examine. I-examine, i-inspect. Hindi yun, check. Yan, check up Check, pwede rin yan. Okay? Pwede rin investigate, no? But dito, examine. Pag doctor, examine, tsaka check up check. Okay? Yes, meaning nagkita kami, nagtagpo kami, wafahasa, and he examine. Examine what? As-sadra. What is sadra? Chest. Yes, chest, dibdib. Okay? And he examined the chest. Wal kalba. What's kalba? Heart. Heart and the heart. Wal kulyata. Kidney. Kidney, very good. Alam ni Amir yun Kidney, very good. Okay, anong chinyek niya? Wafahasa sadra wal kalba wal kulya. And he examined the chest and the heart and the kidney. Wakasad dagta. Wakasad dagta. The wakasa meaning and he made sure. Sinukat niya. No? Dagta is presyon. Meaning, pinresyon niya siya. Ng doktor, pinresyon siya. Okay? Sinukat niya ang presyon. Wakasa dagta. Dagta is pressure or presyon. Kung mataas ba ang presyon niya, mababa ba ang presyon niya. Yan ang tinutukoy na presyon dito. Blood pressure to ikaw. Blood pressure. Iba ang blood pressure. Kapag sinabing blood pressure, dag to dam. Dam is dugo. Dag to dam is blood pressure. But dag is only pressure. If you want to say blood pressure, dag to dam. Okay? Dam. That is a blood pressure. So, you may say also, wakasa dagtadam. Yan ang gusto mangyari ni Amir. Wakasa dagtadam. Pwede rin yun. At sinukat niya ang blood pressure. Yan ang gusto sabihin ni Amir. Kasi consider to no, Amir? No. Kasi pag sinabing dagta, presyon, consider na blood pressure ito. Dugo naman kasi. Oo, di ba? So, if you want to say, wakasa dagtadam para mas malinaw, okay? But ito i-consider na pag sinabing presyon, dugo ang pag-uusapan yan. Kung mataas ang presyon mo, mababa ang presyon mo, konektado sa dugo yan. Okay? Then the Zawja said, Waman natija. Waman natija. The meaning of natijatun is result. Resulta. So, waman natija, what is the result? Anong resulta?
Okay, the plural of natijatun is nataiju, mapailu. Nataiju. That is the plural of natija. Natijatun. Nataiju. Ang sa trukata, nataiju. Nataiju. Mapailu. Diptot. But is say feminine. Because the root is natijatun. So, natijatun is result. Waman natija, what is the result? Sabi ng asawa na babae sa lalaki. The husband said, Al-kalbu salim. Salim, para sa grammar lang to, but salim yun nandun, no? Salim sounds fine. The heart is good. The heart is sounds, okay siya. The heart is fine. The heart is good. The heart is sound. Walhamdulillah. All praise and thanks belong to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, and then, hunaka irtifa'un kalilun. Not man'ut. There, but meaning, but there yan eh. But there, little increase. Kalil is little. Irtifa'un increase. Sa irtapa'a, yung verb kanina. Hunaka irtifa'un kalilun, but there's a little increase fidagdi in the pressure, meaning the blood pressure. Merong kaunting pagtaas ng blood pressure. Was sukari at sugar level, meaning diabetes. Sukari, sugar level, pag sinabing ganyan sa doktor yan, pag papatingin ka, sugar level, diabetes. May konting pagtaas din ng diabetes. Saan ang pagtaas? Blood pressure or pressure and sugar level or diabetes. Hunaka irtipaun kalilun fi dagti was sukari. Sabi ng asawang lalaki sa babae. Masababu dalik. What is the reason of that? Anong dahilan yan? Meaning ba't tumaas? Ang yung blood pressure, ang yung diabetes, masababu. Sababu is reason, ha? Masababu dalik. What is the reason of that? Bakit tumaas yan? Yun ang ibig sabihin ng asawang babae. The husband said, siyadatul wasni. Because siyada is also increase. Sada, siyadatun. But mudaf ilayhi, siyadatul wasni. Meaning, increase of weight. Meaning, bumigat siya, tumaba. The reason is, ziyadatul wazni, increasing of weight. Kaya talagang maganda talagang hindi masyadong mataba. Noong unang panahon, nag-aasawa ang mga babae, lalaki ng matataba. Dahil sa tingin nila, mas malulusog, malalakas ang mga matataba. Kaya hindi sila nag-aasawa ng mga payat. But later, may kagamitan na-research nila, yung palang matataba, mas mahinang katawan kaysa mga payat. So mali ang sapantahan ng mga tao noon. Okay? Kaya dito, tingnan mo, ang dahilan ng kanyang pagtaas ng blood sugar at diabetes ay pagtaas ng kanyang timbang. Meaning, hindi ka naman siguro tataas ng timbang kung di ka tumaba. Kaya tumaas yan, tumaba ka. Okay? So, meaning, nakakataba, minsan talaga yung tulog, malakas kumain, tulog, malakas kumain. Especially kung mahilig kayo sa mga chocolate, matatamis, malakas din makataba, no? Kaya soft drinks, no? Talaga masisira ang katawan mo. Kaya sa Islam, ipinagbabawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam maliban sa madalang. Hindi naman totally forbidden, maliban sa madalang. Ang pagkain palagi ng marami, that is also poison in our body. No? Kaya sabi niya, wala nang ibang pinupuno ang anak na Adam maliban sa kanyang sisidlan. Puno na, dinibigyan pa. Siya hindi maganda yung ganun. Ang resulta, nilalason mo sarili mo pag palagi kang malakas kumain. Kaya maganda yung katawan ng mga slim lang, malulusog ang kanilang katawan, at yung pagkain nila ay mga, sabi mahina kasing kumain yan eh. Hindi pala nila alam, maganda yung konti-konting pagkain lang. Mga bagay na madalas, maganda. Bakit? Kapag konti kinakain mo, madaling matunaw yan, madaling ma-digest yan. At kahit madali kang magutom, di kahit ka ulit. Hindi katulad ng marami, mahirap i-digest yan ng loob ng katawan. At ang masama dito, pag natulog ka. Dahil talagang matutulog ka dyan. Dahil ang pag-ikot o rotate ng dugo, kapag busog na busog ka, hindi makaakyat sa ulo mo.
hindi makaakyat yung daloy ng dugo sa ulo. Kaya ang dating ngayon, nalalambot ka, nangihina ka, tinatamad ka, gusto mong matulog. So ang mangyayari ngayon, after nabusog, tulog. Naku po, napakadelikado sa isang tao ang busog na busog at matutulog siya. Okay, kaya iwasan nyo kung nabubusog tayo minsan, nahantok tayo, lumaban tayo, gumawa tayo para na hindi matulog. Okay? So sabi ng Saudia to the wife, nalaman niya ng rason, no? Pagtaas ng weight. Siyadatul wazni or wazan. Wama talaba minkat tabib. Talaba, natapos na tayo dito eh. Wama tatlubu minat ta'am, wama tatlubu minat syarab. Pagbabae, wama tatlubina minat ta'am, wama tatlubina minat syarab. So talaba meaning request, demand. But dito gamitin natin requested. Okay? Wamada talaba minkat tabib, the file is tabib. And what the doctor requested you or order you. And what the doctor order you. Anong inuutos ng doktor sa iyo? Sabi niyang asawang babae sa lalaki. As-Saudiyu said talaba minni. He ordered me. He requested me. Taraka. What taraka? Daling na rin tayo dito. To left. Iwanan. Iwasan. Taraka sukariyat. Sukariyat is the plural, Plural ito ng sweet. Meaning matatamis. Iwanan ang mga tatamis na pagkain. Sukariyat. Plural, Okay. Okay. Kanina, singular lang, Wasukari. Tumaas yung dagti. Wasukari. Ayan, singular. Ngayon, plural. Sukariyat. Iwanan daw, the doctor, meaning he ordered talaba, he demand, he requested minni, from me, or he requested with me, taraka sukariyat, to let the sweet, iwanan ang mga matatamis o iwasan ang mga matatamis. And the Saudia said, the wife, wahal talaba min kasi an akar, meaning, wahal talaba, nagtatanong siya, Did he requested you? Did he requested you anything else? Did he requested you anything else? Wahal talaba minka, shay'an akar, something else or anything else. Did he requested you something else or anything else? Meaning, meron pa ba siyang sinabi sa iyo? Meron pa ba siyang dinidiman? Meron pa ba siyang ino-order o inuutos sa iyo? Sabi ng asawang babae sa lalaki. Sabi niya, naam. Meron pa pala. Mumarasat al-riyada. Mumarasatun, we know riyada is sport. Nakaraan, di ba? Mumarasatun is practicing or exercise. Meaning, mag-practice ng sport o mag-exercise ng sport. Practicing sport. Mumarasat al-riyada, meaning practice sport. Meaning mag-sport siya. Magpapawis, ibig sabihin yan. Kaya mag-sport siya para mapagpag siya, magpapawis para ang kanyang sugar at ang kanyang blood pressure ay bumaba. No? Okay, that is say, mumarasat al-riyadati. Okay? Why mumarasata? Bakit mansub? Because talaba. Talaba minni, meaning he ordered me, mumarasat ar-riyada mafulun bihi. Wa huwa mudaf ilayhi. And then, watanawul al-fawakihi. What is fawakihun? Fruits. Watanawul al-fawakihi, meaning consume or take fruits. Kumain ng mga prutas. Yung una, mumarasat ar-riyada, practicing sport or exercising sport, and then watanawul al-fawakihi, and take or consume fruits. Wal kadrawat. Wal kadrawat is a feminine sounds plural, meaning vegetables.
at mag-take din at mag-consume din ng vegetables. Then the wife said, Shafakallah. What's the meaning Shafa? He cured. Remember Shafa, he cured. Past tense. Pinagaling siya. But if you make dua, Shafakallah, it will become future. The verb past tense will become future. May Allah cure you. Kita mo, dua eh. If you make dua, Shafa became future. Pag walang dua, Shafa only, he cure. Pinagaling siya. But if you make dua, Shafakallahu, may Allah cure you. So the verb past tense will become future tense. Remember that. Jaza. What is jaza? He rewarded. But if I make jazakallah, may Allah reward you. Jasa, he rewarded, niregaluhan siya, binigyan siya ng gantimpala. Past tense, ginantimpalahan siya. But if I said jazakallah, may Allah rewarded you. Meaning, future, pagpalaan ka, gantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah, then khairan. Gantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamabuti, khairan. Okay? That's it. So remember that rules. If the verb past tense you make dua, it became future tense, the translate of this verb past tense. Shafakallah, may Allah cure you. Shukran lak. Shukran laki ha. Baka dahil babae ito, shukran laki. Meaning, thanks to you. Okay, now, dakuan natin yung ating mga vocabularies, and then after that, we will stop here. Pag-aralan nyo yung mga bagong vocabularies natin at ipakibasa yung hiwar para matuto tayong magsalita. At saka mga una nating ginawa, yung mga al-mufradatul musanida, the helping or supporting vocabularies. Napakaganda ng mga binigay natin. Okay? In lesson 16, chapter 16, doon ko na itutuloy yung natitira pang supporting vocabularies. Then sakto-sakto tapos. Then pasok ng book 2, inshallah, uumpisa natin yung tao. Magbibigay na ako ng unti-unti sa tao. Dito, may alam na kayo sa tao dito. Udunun. Ano yung udunun? Ear. Anpun. Anjaratun. Yung halk. Throat. Di ba? Kulyatun. Kidney, di ba? Meron na naman na tayo dito. Okay? Okay, ito. Ito pa mga to. Asnanun. This is the first picture. This is plural, the singular, sinnun. Sinnun. Sinnun is tooth. Asnanun is teeth. Pag sinabing teeth, plural yan. Pag sinabing put, singular. Pag sinabing pit, plural. Okay? Asnanun, mga ngipin. Teeth. At singular, sinnun. Anfun, nose. Ayan, parte na ng tao yan. Udunun, ear, tenga. Hanjaratun or halk, throat, lalamunan. Kulyatun, kidney, bato. Zukamun, cold, sipon. Sudaun, headache, sakit ng ulo. Dagtun, friction, friction. Sabi nga ni Amir, sa dugo yan. Dagtugdam. Okay? Natijatun. At sa plural, sinabi ko, mapailo. Nataijo. Natijatun, result. Resulta. Tabibul asnan, dentist. Dagtur yartafi'u. What is yartafi'u? Irtafa'a yartafi'u. Increase pressure. Meaning blood pressure. Fahasa yafhasu. Examine. Kanina fahasa past tense, yafhasu is the present tense. He examined. Sinusuri niya. He check up, no? Is'apun, ambulansya, ambulance.
Kabala yukabilu. To meet, to encounter. Pag ganun sinabing to meet, dictionary, pero actually, he met. Di ba? He met. Asaba yusabu, applique, hit, ang ginagamit natin. Okay, suffer. Takrirut tibbi, medical report, doctor report, talaga rin yan, doctor report, medical report. Salim, salimun, sounds fine, good. Nasahayan sahu. What is nasaha kanina? Recommend. No. Yes. Ma nasaha ka tabib. What the doctor advise you. Nasaha. Yan sahu is the modarion, present tense. Rahatun. Relax. Rest. Relax. Rest. Rahatun. Raha. Siyadatul wazni. Increase weight. Tumaas ang timbang. Meaning bumigat. Meaning bumigat. Sukariyat. Sugar. Parang ano lang to eh. Sukariyat is sugar. Diabetes. Okay? Pero nagagamit din ito sa sugar lang. Okay? Or sweet. Sometimes sweet din. Like hulwon. Like hulwon. Hulwon is sweet. Okay? Sugar level, diabetes, or sweet. That is a sukariyat. Sugar level, diabetes, sweet. Like hulwon sweet. Kadrawat. Vegetables. Vegetables. Pagkain vegetables. Kalbon. Ito, madali ito, no? Pero siguraduhin nyo lang ang pronunciation na kalbon. Because if you pronounce kalbon, what's kalbon? Dog. Kailangan siguraduhin nyo. Kalbon is dog. Kalbon is heart. Dawa. Medicine, gamot. Dawa ulis gamot. Alamun. Pain. Hapdi. Sakit, Yung severe kanina, shadid, shadidun. Parang wala dito. Shadidun is severe. Okay? Severe. And the last, what is sadrun? Chest. Chest. Dibdib. Yes, that is a sadrun. May nalalaman na tayo sa katawan ng tao, Kasama yun sa mga lalagay natin. Okay, so alhamdulillah. So we will stop here, inshallah. So next time, siguraduhin nyo munang pag-aralan nyo yung mga vocabulary dahil magbabalik tayo sa mga vocabulary ng helping or supporting vocabularies at mga ilang mga nakaraang maaari na mangyari ito. Mga nakaraang chapter natin, sariwain natin ng mga vocabulary para di natin makalimutan. At of course, yung mga bagong vocabulary sa chapter 15 na ito, inshallah. So, wakiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah